Tapos SHA nung star. True SHA nung true GHA nung star. Okay. Tapos longitude, tapos LHA of the star. Okay? So first step, the same. Convert natin yung local time into UTC time. So, plus 3. So this is 21, 30, 30. Okay? So ngayon, Santos, star po, is 21 of 10 of May. Yung oras, 21. Ano yung value? 183 degrees. Okay, 183 degrees. Aris yan ah. 40.4. 40.4. Yung star, Antares, nandiyan na din. Ano yung SHA? Nasa gilid lang. Yeah. SHA yung unang value, yung katabi, declination niya. Huwag ka na umalis dyan. Nandiyan na din. Sir, nag-restart kasi sa akin. Ay, sige, Penesio. Ano po yung... Oy, ano po yung star? Antares, screenshot. 112. Okay. SHA ba yun? Okay. 112 degrees. 112 degrees, 48.1. 40.1. Yung declination niya, katabi lang nung SHA. Negative 26. Pag negative, south. Pag positive, north. Negative ano? 26 degrees. Ha? 26 degrees. 26 degrees. 29.5. 29.5. Okay. So wala kang correction sa declination ng star. Yan na yun. Okay? So increments, same process. Alis pa din yung table sa baba. 30, 30. Guys, 30, 30. Search for it sa increments. Pababa. Oo, kanina. 30. Alis ha. Opo, iba-plus lang siya lahat. 7 degrees, sir. 7 degrees. 38.8. Oh, 38.8. 38.8. Okay. So this is 2, carry 1, 9. Okay, 7, 1, carry 1. 11, carry 1. 191 degrees. Okay? So align ko lang ha. Okay? 112 degrees. Add ulit. So ano yung GHA ng star? Una ka lagi dito sa gilid, 3, 13, 3, carry 1, 3, 3, 10, 1, 3. Okay. Longitude, minus or add, westerly, 010 degrees, 20.5. Okay, west siya, so minus. Okay, minus. So this is 33.3 minus 20.5. Ano yung sagot? Okay, 12.8. Tapos, 303 minus 10. 200, ano? 293 degrees. Ano yung pangalan? Kasi nandyan, is no? Is, sir. Is 181 to 360. Okay, east, dito, west. Okay, east. Mamaya yan ha. Okay? Tapos, we go to ABC method. Okay, P. Tapos, yung latitude, 20. So, 20 by 293. 0.15. Okay? So, 0.15. So, lampas na sa 270. So, babalikan natin yung name. From south, magiging north. Okay? Kasi sabi sa rule, ito yung rule. Name opposite except when R angle between 90 and 270. Eh, nung
ng 270. Kaya, ni-reverse natin yung sign. From south, naging north. Letter B. 293 ulit. Yung declination, 26. Okay, 26. Ayun, 26. 293. 0.53. Okay? 0.53. Same name, south. So minus, calculator. 0.15 minus 0.53. Ano sagot? 0.38. Okay? Ano yung name? South. South ulit, mas malaki, di ba? Tapos, east. Okay. So, punta tayo doon sa table C. Okay, dito tayo sa table C. 0.38. O, di ba? 0.38. Latitude, 20. Okay. 20.38 is 70.3. Okay? So, yung azimuth, 70.3. Yung quadrant, southeast, minus 180. Ano yung true bearing? Beaches. Ay, determination lang. Ano na mga? Ha? Ano? Sagot na. Calculator. 70.3 minus 180. Okay. Calculator nga. 180 minus 70.3. 110.7. 110. Hindi. Ayun. Ano? 109.7. Okay. So we go to Antares Star. Okay. 109.7. No? Ang nakita ng mata mo, yung bearing ng Antares, okay, gamit ang star finder, no? We have star finder. So, 111 degrees. Okay? So, ano yung sagot dito? Minus lang. Doon naman. Calculator lagi. Ha? Ewan ko sa'yo. Thank you. 1.3. Okay. West pa din. Okay. Gyro course, nakita mo, 115. Okay? So, ang sagot, west, pinagdagan natin siya, 116.3 degrees. Yung magnetic compass, magnetic course, 120. Minus ulit. Ano sagot? 116.3 minus 120. Ayoko mo, walang calculator eh. Ayoko mo na mata-mata. Ha? Short? 3.7. Okay. 3.7, ano direction? West 8, ano? Okay, variation, 4.2 degrees east ay west. Okay, change name, east natin. Ano sagot? Ha? Calculator kasi. Sige nga, ibabas tayo ng mga followers natin. 3.7 minus 4.2. Okay, 1.5. Okay, 0.5 degrees. Deviation, 0.5 degrees. East. Ano sagot? 120.5. Variation, original name, 4.2 degrees. West. Minus nyo yung
120 tapos 4.2. 1.16, sir. 1.16. 16.150.